Let me record it. Recording has started. So un is, they want me to prove that un is minored by 0. We start with the 3 steps. U1 equals greater than 0. Verified. Correct? Correct. We suppose that what? What do we suppose? That un is greater than 0. Mazboot. We suppose that un is greater than 0, and then we have to prove what? اللي بعده. يعني let's prove that un plus 1 is greater than 0. Yes, sir. Okay, very good. Now, how to prove that un plus 1 is greater than 0 when we start with un greater than 0? Un plus 1 Yes. is greater than 1. لا بس لك إذا U1 equal ل 1 إحنا من قبل كنا نحط U0 هنقول إذا U0 equal ل 5. بس فينا نعمل تيبل هون. Of course we can. Of course we can do the table. Yes, because sir. you know. Positive. ايه صح. إذا اليو ان positive يعني يو ان plus 1 كمان positive. Sorry. زادت مشكلة. لحظة شوية بالمكانة. Yes. Okay, sorry. Okay, guys, so what you were saying is very correct. And since we know un, where is it, we can do the table of sign. Bravo عليكم. يعني نعمل table of sign of un plus 1, which is in fact un over 1 plus un. Right? Yes. The numerator, which is un, the denominator, which is 1 plus un, and the result. And the result. Don't forget that the numerator becomes 0 at 1, the denominator becomes 0 at -1, and we have this shape. Nevertheless, or however, we already suppose that un, where is it? Like when we suppose that un, where is it? It's greater than 0. معناتها كل شيء less than 0 شو بعمل فيه بالتيبل؟ بشيله. So what do you then? un plus 1 is positive. مظبوط؟ مظبوط. Finally, un is minored by 0. خلصنا من أول question. ثاني سؤال. Yes. أنا ما في. So let's prove that un is decreasing. مثل العادة it's the same. كمان table of sign مظبوط. But here in part 2 بنعمل table of sign of what? Of un plus 1 minus un. Sir, I'm very sorry بس أنا بس استاذ بس فيك تطلع بليز على التيبل اللي فوق لأنقلها. Yes. Thank you. أنا هيك يا سر انقطعت الكهرباء.
1 معروف. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Merci كتير. Yeah. So UN is decreasing now. UN plus 1 minus UN. لأنه in part 1 صرت بعرف وين هي UN. يعني صار في أعمل table of sign. UN plus 1 minus UN هي شو؟ هي UN over 1 plus UN minus مظبوط. Common denominator I find the common denominator اللي هو 1 plus UN يصير في عندي UN minus UN minus UN squared. It's very easy تطلع minus UN squared over 1 plus UN. اوكي هلا اللي شايفها دغري it's excellent اللي شايفها دغري عن جد it's excellent انه ما هين النيوميريتور is always negative والdenominator is always positive ما تنسوا UN is positive. فينا ناخذ UN is اوكي جاي اقولها اوكي or you can take the table of sign اللي هو منه كثير ضروري. باينه. فيكم تعملوا table of sign اللي منه كثير ضروري هون لانه it's easy. UN عندكم minus UN square وعندكم 1 plus UN. This is always negative, this is always positive according to part 1 إذا بتتذكروا. So the result is always negative. Then UN is decreasing. Correct? Yes, correct. دخلكم تتذكروا شو صرنا مبرهنين لحديت هلا؟ انه UN is decreasing وminored by 0. Yes. According to the course, according to the مظبوط part 2, if UN is decreasing and minor than convergent. مظبوط minored by 0, then it is convergent to L that's greater than or equals to 0 لأنه 0 هو minor. And how do we prove and how do we find L? L we just replace. يعني L كيف مظبوط كيف we replace ما تنسوا رح ارجع اعيدها كتبناها بالكورس. obtain L نكتب L هي اليو ان وهي بذات الوقت يو ان بلس 1. مظبوط؟ مظبوط. يلا let's find the solution of this. ما تنسوا يعني ال L equals to L over 1 plus L.
Did you understand where this one came from? مش هيدي اليو ان بلس 1؟ Yes. لايك ويني نحي هيدي هي ال وهيدي كمان هي ال وهيدي هيدي. يعني على اللبناني يا شاطرين تتلاقوا ال اذا كانت convergent محل اليو ان واليو ان بلس 1 بتحطوا ال بيطلع معكم equation وبتحلوها. نعم. So L plus L squared equals L. يعني L squared equals to 0. So L equals to 0. مظبوط؟ نعم. Great. Last question, part 3. Show by induction that UN equals 1 over n plus 1. This is easy. أول شيء بدنا نلاقي U0 we just replace. ما عندنا أول U0 شيء. عندنا U1. لا. إيه U1 قصدي. Okay. We replace by 1. يطلع لنا لا half. sorry معك U0 sorry U0 معك U0. U0 equals 1. أيوه. اوكي بدنا نلاقي UN plus 1 كمان. يعني U0 هي 1 over 0 plus 1. True. اوكي بدنا نلاقي كمان UN plus 1. هيدا أول step. By induction يا ابني by induction. ثاني step شو هي؟ We suppose. We suppose that what? That UN equal 1 يعني greater than 0. What do we suppose بالinduction? We suppose اللي هن طالبينه منا. يعني we suppose that UN هي 1 over n plus 1. اوكي. اوكي بس هون القصة ثالث ستيب هي المهمة. Let's prove what? Let's prove that هون الافter بناخذ اللي after. يعني اليو ان بلس 1 هي 1 over شو؟ one over n plus 1. لا يعني n plus 2 استاذ. n plus 2 برافو عليكم. Let's prove u n plus 2. مرجعوا للسيكونس هي ذاتها. زدنا 1 على كل وحده. مزبوط إذا بدنا نزيد 1. يلا نحن بنعرف شو هي اليو ان بلس 1 بالمبدا. اليو ان بلس 1 شو هي بهذا الاكسرسايز؟ هي اليو ان اوفر 1 بلس يو ان مش صح؟ لايك ويني؟ اوكي. لايك ويني؟ لايك ويني بالجيفن باول السؤال بالجيفن شفتوها؟ Yes. Look, like ويني guys. لقيناها. لايك ويني هون كمان شفتوها هي ذاتها. So and what did we just suppose? What did we suppose? UN equal 1 over n plus 1. صح يعني هيدي بتصير 1 over n plus 1 over 1 plus 1 over n plus 1. صح common denominator up and down بتصير 1 over n plus 2 over n plus 1 plus 1 over n plus 1
We can simplify by n plus 1 everywhere. What do we get? 1 over n plus 2. Yes. You see it? Yes, sir. Very good. Yeah, copy it. I give you 2 minutes. Let me and move on to another exercise. Okay. يعني يصير هلا لانه لقينا انه اليو ان بلس 1 equals 1 over n plus 2 يعني بتطلع اليو ان equals 1 over n plus 1. Yalla guys, can I move on? Let's go. Okay, we move on to a new part, to a new exercise, which is number 23, page 124. كمان عن جديد, typically the same matter. The sequence U1 equals 1 and UN plus 1 equals 6 plus UN over 2 plus UN. Vn, they introduced yes. number. What? هذا أي number? 23. Number 23, page 124. Okay. Okay. 1. Show that Vn is a geometric sequence and find its limit. There's نعمل U1 على U plus 1 وادانا constant. Two mistakes. أول mistake عم بيقولوا لك Vn مش UN. VN. ثاني mistake. To prove that a sequence is geometric ما فيك تعمل V2 over V1 و V3 over V2. بدك تعمل شو حسب الكورس؟ تعمل Vn plus 1 over Vn. ما بتاخد known terms. ما بتاخد V1 و V2 و V3. بدك تاخد Vn plus 1 و Vn. هو شو السؤال؟ هو السؤال show that Vn is a geometric sequence. أنا بس okay. ما you have the exercises given قدامكم يا ابني. Vn Don't have the book, sir. is geometric sequence.
Okay, let's start please. لكن منبلش. Vn plus 1 over Vn. What is Vn plus 1 according to the exercise? لا دايكو هكتبها على جنب. Vn هي minus 2 plus Un over 3 plus Un. يعني Vn plus 1 شو بتصير؟ minus 2 plus Un plus 1 over 3 plus Un plus 1 over Vn, which is minus 2 plus Un over 3 plus Un. Right? correct. Good. Equals. كلكم بتعرفوا انه fractions divide by fraction نعمل the first fraction times the reciprocal of the second. مظبوط؟ Yes. So it's minus 2 plus Un plus 1 over 3 plus Un plus 1 times 3 plus Un over minus 2 plus Un. Correct? Okay. وما تنسوا بالاكسرسايز عاطينا هن انه اليو ان بلس 1 هي 6 بلس يو ان اوفر 2 بلس يو ان. يعني هون شو بصير في عندي؟ اليو اوكي. minus 2 plus what? minus 2 plus 6 plus UN plus UN over 2 plus UN. over 2 عجقت plus over 3 plus 6 plus UN over 2 plus UN. It's hectic, huh? ما هيك يا سور عجقت. عجقت بس العجقة شيء ضد الجي اس يعني. صحيان الكافي. Good. Equals. نعمل كومنت بكل وحدة. مظبوط. تصير minus 4 minus 2 UN plus 6 plus UN over 2 plus UN over 6 plus 3 UN. بتلحقوني؟ Yes, yes. over 2 plus UN times 3 plus UN over minus 2 plus UN. هون شو بنعمل هلا؟ We can simplify by 2 plus UN everywhere. And what do you get? Okay. It's here minus 4 minus 2 UN plus UN over 6 plus 3 UN plus 6 plus UN. كيف يا ابني؟ ما عملتها calculation. اوكي. Check this out. Do you notice something? What do you notice? The multiplication. فينا نشيل ال common factor 4. مظبوط يعني هون بتصير minus 2 plus UN times 3 plus UN. And the denominator, if you take 3 common factor, if you take 4 common factor, it's here 3 plus UN times minus 2 plus UN, correct? Simplify. Okay, 3 plus 1 بيروحوا يبقى لنا 4.
شو بيبقى لك؟ minus 4 minus 1 over 4 قصدك. minus 1 over 4. استاذ لاحظوا جايز انه بلشت بشو؟ لايكو بلشت ب Vn plus 1 over Vn. وين وصلت؟ equals to what؟ minus 1 over 4. يعني بتطلع ايه يعني اذا بدكم so Vn plus 1 over Vn هي minus 1 over 4 number. شو يعني؟ That means Vn is a what? geometric sequence. Is a geometric sequence. اسمها هي 4. شو اسمها 1 over 4؟ شو بنسميها؟ constant. ايه اسمها ratio. ratio Q هي minus 1 over 4 صح؟ Q. What is the first term, guys? شو هو أول term بالV؟ طلع هون بتعرفوا. أول term شو هو V1 ولا V0؟ ايوه في لحظة سير زيرو لانه ما عندنا في لأنه ما في U0 لكن عندك V1 مش V0 لأنه اليو مبلشة بالU1. correct؟ يعني 1 يعني ال V1 من هون ناخذها ال V1 من هون. V1 هي minus 2 plus U1 over 3 plus U1 اوكي؟ and a first term لكن V1 اللي هي حسب الاكسرسايز شو؟ minus 2 plus U1 over 3 plus U1 والU1 ماكن اياها U1 equals 1 يعني minus 2 plus 1 over 3 plus 1 which is the minus 1 over 4. minus 1. Okay, guys? شو guys ماشي الحال؟ yes Very good. Now let's move on to the next question. They want me to show that Vn is convergent. To find if the sequence is convergent or not. مش بدي أعمل لها limit. yes But the problem is I don't have Vn. Vn equals what in this exercise? Use this word. استعملوا هاي الكلمة. لأنها geometric يعني ال Vn equals what حسب الكورس اللي كاتبينها بالكورس. مش كتبنا V0 times Q power n or V1 times Q power n minus 1. yes Yeah. Which one do we use برايكم V0 or V1؟ هلا نحن معنا الفي 1 معنا ال V1 برافو عليكم لكن هيدي ما فينا نستعملها بهيدا الاكسرسايز. And so I can write Vn هي شو؟ هي V1 times Q power n minus 1. معكم كل شيء. ال V1 هيدي ال V1 وال Q like وين ال Q؟ اوكي؟ يعني شو بتطلع ال Vn؟ Vn equals what؟
minus 1 over 4 times q power n minus 1. ثاقبت بهذا الاكسرسايز جايز انه الماينس 1 over 4 هي زيتا، بغير exercises it's not necessary this thing. Understood? Hello. بس سؤال استاذ Yes. قصده بكيو ان ماينس 1 ما فهمت شو قلت لي؟ قصده بكيو ان ماينس 1 Q power n minus 1 يعني. اوكي. هيدي ال Vn. Now let's find the limit of this sequence Vn. شو بتطلع؟ لحظة عم بنقل. سؤال. Yes ناطركم. لا بدي اسالك شغله عن الكيو. يلا تفضل. انه هون طلعت الكيو less than 1 عفيك. يعني بتطلع ما فيها تكون convergent. مظبوط بالعكس لأن less than 1 limit هي 0 لأنه minus 1 over 4 power infinity هي 0. ما هي بالعكس عم تحكي بالقلب أنت، ما هي بين الماينس 1 وال1 بتطلع 0 على طول. إذا أكبر من 1 ولا أصغر من 1 تطلع infinity بالقلب. ايه سر خلبت بالقلب. فإذا ال Vn هي شو؟ ال Vn تطلع 0. It's convergent. So Vn is convergent to 0. مظبوط؟ مليار بالمية. Very good. آخر سؤال UN is convergent. نحن شو لقينا هلا؟ بعدنا ملاقيين مش انه ال VN هي convergent. ال VN هي minus 2 plus UN over 3 plus مظبوط؟ Yes. وال VN converges to what ال VN؟ هلا كتبناها. To 0. to 0. شو يعني؟ اكتبوا محل VN 0. يعني 0 هي شو؟ minus 2 Since Vn tends to 0 يعني 0 هي minus 2 plus Un over 3 plus Un at the limit. At limit. مظبوط؟ مظبوط. So to write something extremely correct in math بنقول this is what we say. We have Vn equals minus 2 plus Un over 3 plus Un.
But since of Vn equals to 0, then limit of -3 plus -2 plus un equal to 0. Correct? Why didn't I say anything about the denominator اللي هو 3 plus un? ليه ما جبت سيرته للنيوميريتور 3 plus un؟ denominator ما في يكون 0. مظبوط لانه denominator ما في يكون 0. So limit of un equals قد ايه؟ 2. مشان هيك un converges to what? un convergent and 2. Okay? اوكي استاذ بس فيك تطلع بس يلا نقول رح ابعث لكم اياها هيدي واتساب هاي الفوتو. اوكي يلا have a nice day, stay safe guys. thank you very much sir. اوكي حبيبي باي. يلا باي استاذ. بس سؤال قبل وقت ابعث لكم اياهم هاي كواليتي ايمج عم يفتحوا عادي؟ Yes. 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 بيفتح.